qualitative or quantitative research. Ang quantitative research, numbers or ginagamitan siya ng statistical treatment or statistics para ma-analyze mo yung data. Ginagamitan din siya ng mga survey questionnaires para makakuha ka ng data or makagather ka ng data. Sa qualitative research naman, ang kaibahan nito, it is more on interview, focus interview, one-on-one interview. Unlike quantitative research, is survey yun. Kinecheck ka ng participants o tinitik nila survey questionnaires natin. Dito naman sa qualitative is interview ito, so mas malalim. Mas nalalaman natin yung reason behind dun sa situation nila. Kasi nga, nakakausap natin siya. So, qualitative design are less strictly defined. This approach is about gaining a rich, detailed understanding of a specific context or phenomenon. Kaya nga, di ba sinabi dito na rich and detailed understanding. Kasi